Нектар преданности, 2 глава. Дружеские любовные отношения. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamani Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Shakalpatribhischa Kripat Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopi Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishati Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Nana Shastra Vicharanayaka Nipano Saddharma Samstapako Lokanam Hitakarano Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Vande Rupa Sanatano Raghugo Jivago. And Rupa Goswami's prayer of great hope. I have no love for Krishna, nor for the causes developing love for Krishna, namely hearing and chanting. Haribol? Are you there? You want to have translation to this? Yeah. Do you hear me? Every day. I want to drill it in. Окей, у меня нет любви к Кришне, нет даже привязанности к тому, что развивает любовь к Нему. And the process of bhakti yoga, by which one is always thinking of Krishna and fixing his lotus feet in the heart, is also lacking in me. У меня нет привязанности ни к слушанию повествования о Кришне и прославлению Его. И метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить его лотосные стопы в свое сердце, также очень далек от меня. As far as philosophical knowledge or pious works are concerned, I don't see any opportunity for me to execute such activities. And above all, I'm not even born in a nice family. Что же касается философского познания или благочестивой деятельности, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. Therefore, I must simply pray to you, Gopi Janabalava, Krishna, maintainer and beloved of the gopis. В довершение ко всему я не могу похвастаться даже хорошим происхождением, поэтому мне остается только молиться тебе, о Гопи Джанавалаба. I simply wish and hope that some way or other I may be able to approach your lotus feet, and this hope is giving me pain because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life.
Кришна, защитник и возлюбленный Гопи. Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, это любой ценой приблизиться к твоим лотосным стопам, и эта надежда причиняет мне боль, так как я считаю себя недостойным даже приблизиться к твоей трансцендентной, к этой трансцендентной цели жизни. Okay, so Fraternal Loving Affairs. Krishna's beauty, his bugle, his flute, his conch shell, and his pleasing attitude all provoke love and friendship for him. His exceptional joking abilities exhibited sometimes by his pretending to be a royal prince or even the Supreme Personality of Godhead also give impetus to devotees for developing love for Krishna in friendship. Итак, дружеские и любовные отношения. Возраст Кришны, его красота, его рожок, его флейта, его раковина, его приятные манеры. Все это вызывает любовь его друзей к нему. Его необыкновенное чувство юмора, проявляющееся в том, как он изображал из себя царевича или даже верховную личность Бога, также побуждает преданных углублять свою дружескую любовь к Кришне. Learned scholars have divided Krishna's age into 3 periods. Up to 5 years is called Komara, 6 through 10 is called Poganda, and 11 through 15 is called Kaishore. While Krishna was spending his days as a cowherd boy, he is in the Komara and Poganda. In the Kaishore age, when Krishna appeared in Gokula, he acted as a cowherd boy, and when he was 16, he went to Mathura to kill Kamsa. Возраст Кришны, его красота. Ученые выделяют в жизни Кришны 3 периода. Возраст до 5 лет включительно называется Кумара, от 6 до 10 Пуганда, от 11 до 15 Кайшора. В возрасте Кумары и Пуганды Кришна проводил свои дни как мальчик-пастушок. В возрасте Кайшора он жил в Гакуле как мальчик-пастушок, а когда ему исполнилось 16, отправился в Мадхуру, чтобы убить Камсу. The Komar age is just suitable for reciprocating the love of a child with Mother Yasoda. In the 10th canto, 13th chapter, verse 11 of Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami tells King Parikshit, "My dear king, although Lord Krishna is the supreme enjoyer and the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies, he still used to eat with his cowherd boyfriends. This is because at that time he accepted the pastime of an ordinary boy, keeping his flute under his arm and his bugle on the right side of his belt, along with his cane. In his left hand, he would hold a lump of rice based with yogurt, and in his fingers would be pilu, the king of all fruits. He would thus sit among his friends. It would appear that he was the whorl of a lotus flower, and that the friends surrounding him were petals. As they were enjoyed joking among themselves, the denizens of heaven would become struck with wonder and could only stare at it." Кумара – самый лучший возраст для взаимной любви ребенка Кришны и матери Яшоды. В 10-й песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту: «О царь, Господь Кришна, верховный наслаждающийся, тот, кому предназначено все, что приносится в жертву. Несмотря на это, он ел вместе со своими друзьями, мальчиками и пастушками, потому что в то время играл роль обыкновенного мальчика, носил под мышкой флейту, посох, и на поясе правой стороны рожок. В левой руке у него был комок разваренного риса с йогуртом, а в правой держал пилу царя фруктов
Когда он сидел в кругу своих друзей, то казался сердцевиной цветка лотоса, и окружающие его друзья лепестками. И пока они обменивались друг с другом шутками, небожители, застыв от изумления, взирали на это. Krishna's Poganda age can be further divided into 3 periods, namely the beginning, middle, and end. In the beginning of the Poganda age, there's a very nice reddish luster in his lips. His abdomen is very thin, and on his neck are circles like conch shell. Sometimes some outside visitors have returned to Vrindavan and see Krishna. Upon seeing him again would say, "My dear Mukunda, your beauty is gradually increasing. It's like the leaf on a banyan tree. My dear lotus-eyed one, your neck is gradually manifesting circles like those of a conch shell, and in the shining moonlight, your teeth and cheeks are competing with the Padma Raga jewels in their beautiful arrangement. I'm sure that your beautiful bodily development is now giving much pleasure to your friends." Возраст Пуганда, в свою очередь, можно разделить на 3 периода – начало, середину и конец. В начале возраста Пуганда губы Кришны окрашены в изумительный алый цвет. Его талия тонка, а шею украшают складки, напоминающие завитки раковины. Когда жители других мест, бывавшие во Вриндаване, возвращались туда, чтобы снова увидеться с Кришной, они восклицали: «О, Мукунда, твоя красота день ото дня растет, как листок баньяна. У лотоса Оки на твоей шее появляются складки, напоминающие завитки раковины, а при свете луны твои зубы и щеки затмевают своей красотой драгоценные камни Падма Рага. Я уверен, что красота твоего развивающего тела доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие твоим друзьям». At this age, Krishna was garlanded with various kinds of flowers. He used to put on a silk dress colored with various kinds of dye. Such beautiful decorations are considered cosmetics for Krishna. Krishna would wear this dress when he used to go into the forest to tend to the cows. Sometimes he would wrestle there with his different friends, and sometimes they would dance all together in the forest. These are some of the specific activities of the Poganda age. В этом возрасте Кришна украшала гирлянды из самых разных цветов, и он носил разноцветные шелковые одежды. Эти замечательные украшения считаются косметикой Кришны. Этот наряд был на Кришне, когда он шел в лес спасти коров, и когда он боролся там с друзьями, а иногда они вместе танцевали. Таковы некоторые характеристики для возраста Пауганда, характерные для возраста Пауганда занятия. The cowherd friends of Krishna were so happy in his company that they expressed their transcendental feelings among themselves thus: "Dear Krishna, you are always busy tending the cows which are scattered all over the beautiful Vrindavan. You have a beautiful garland, a small conch shell, a peacock feather on your turban, yellow-colored silk cloth, decorations of Karni Kara flowers on your ears, and a Malika garland on your chest, appearing so beautiful. When you pretend, just like an actor, to be fighting with us, you give us unlimited transcendental bliss." Находясь в его компании, друзья Кришны были очень счастливы и про себя так выражали свои трансцендентные чувства. «О, Кришна, ты всегда пасешь коров, которые разбредаются по всему прекрасному Вриндавану, но на тебе красивая гирлянда, в руках у тебя небольшая раковина, на твоем тюрбане павлинье перо, ты одет в желтые шелковые одежды, в ушах у тебя украшения из цветков карникара, на груди цветочная гирлянда малика. Когда ты во всем блеске своей красоты, как актер на сцене, делаешь вид, что борешься с нами, мы испытываем безграничное трансцендентное блаженство».
When Krishna was more grown up, in the middle age of Poganda, his nails became finely sharp, and his chubby cheeks became lustrous and round. On the two sides of his waist above his belt were three distinct lines of folded skin called trivali. Когда Кришна немного подрастает, то есть в середине возраста Пуганды, его ногти красиво заостряются, а полные щеки приобретают румянец и округляются. На его талии выше пояса с обеих сторон становятся заметны три линии кожных складок, которые называются тривали. The cowherd boyfriends of Krishna felt very proud of their association with him. At that time, the tip of his nose defeated the beauty of sesame flowers. The luster of his cheeks defeated the glow of pearls. The two sides of his body were exquisitely beautiful. In this stage, Krishna wore a silk dress that glittered like lightning. His head was decorated with silk turban, covered with gold lace. In his hand, he carried a stick about 56 inches long. Seeing this exquisitely beautiful dress of Krishna, one devotee addressed his friend in this manner. My dear friend, just look at Krishna. See how he is carrying in his hand a stick which is bound up and down with golden rings. How his turban with golden lace is showing such a beautiful luster, and how his dress is giving his friends the highest transcendental pleasure. Мальчики-пастушки, друзья Кришны, очень гордились тем, что имеют возможность общаться с ним. Все это время кончик его носа своей красотой затмевал цветы кунджута. Глянец щек не уступал блеску жемчужин, а бока отличались безукоризненной красотой. В этом возрасте Кришна носил желтые шелковые одежды, блестевшие, как молния. Его голову украшал шелковый тюрбан, отделанный золотой тесьмой, а в руке он носил посох длиной около 1,5 метров. Глядя на этот изысканно прекрасный наряд Кришны, один преданный сказал, обращаясь к своему другу: «Мой друг, взгляни на Кришну, посмотри, как он держит в своей руке посох, сверху донизу украшен золотыми кольцами. Каким замечательным светом отливает его тюрбан с золотой тесьмой, и какое трансцендентное наслаждение доставляет друзьям его наряд в окрестностях». At the end of Krishna's Poganda age, Krishna's hair sometimes hangs down to his hips. Wow. And sometimes it becomes scattered. In this age, his two shoulders become higher and broader, and his face is always decorated with tilak. When his beautiful hair scatters over his shoulders, it appears to be a goddess of fortune embracing him, and thus embracing is highly relished by his friends. Subal once addressed him in this way: My dear Keshava, your round turban, the lotus flower in your hand, and the vertical marks of tilak on your forehead, your kumkum-flavored musk, and all the beautiful bodily features that are defeating me today, although I am usually stronger than you or any of our friends. Since this is so, I do not know how these features of your body can fail to defeat the pride of all the young girls of Vrindavan. When I am so defeated by the beauty, what chance is there for these who are naturally very simple and flexible? В конце возраста Пуганды волосы Кришны достигают ему до пояса и иногда рассыпаются по плечам. В этом возрасте его плечи раздаются, а лицо всегда украшено знаки тилаки. Когда прекрасные волосы Кришны рассыпаются по плечам, кажется, что его обнимает одна из богинь удачи. И эти объятия доставляют несказанное наслаждение его друзьям. Однажды Субала обратился к нему с такими словами: «О Кешава, твой округлый тюрбан, цветок лотоса в твоей руке, вертикальные знаки тилака, украшающие твой лоб, приправленный кункумой, мускус и весь твой пленительный облик, все это сразило меня сегодня, хотя обычно я сильнее тебя, да и любого из наших друзей. А раз так, мне трудно представить себе, чтобы эти черты твоего тела не смогли сломить гордость всех девушек Вриндавана. Если даже я не смог устоять перед такой красотой, то что говорить о тех, кто от природы прост и податлив?»
At this age, Krishna took pleasure in whispering into the ears of his friend, and the subject of his talks was the beauty of the gopis, who were just tarrying before them. Subal wants to address Krishna. My dear Krishna, you are very cunning. You can understand the thoughts of others. Therefore, I'm whispering within your ear that of all these 5 gopis, who are the most beautiful, have been attracted by your dress. And I believe that Cupid has entrusted them with the responsibility of conquering you. In other words, the beauty of the gopis was capable of conquering Krishna, although Krishna is the conqueror of all the universe. В конце возраста, в этом возрасте Кришне нравилось шептаться со своими друзьями, и темой их разговоров обычно была красота гопи, которые пользовались любой возможностью, чтобы попасться им на глаза. Однажды Субал сказал Кришне: «О, Кришна, ты очень хитер, ты способен читать чужие мысли, поэтому я скажу тебе на ухо, что эти 5 самых красивых гопи пленены твоей красотой твоего платья. Похоже, что Купидон поручил им покорить тебя». Иначе говоря, красота этих гопи была способна покорить Кришну, несмотря на то, что Кришна — покоритель всех вселенных. The symptoms of the Kaishore age have already been described, and it is at that age that devotees generally most appreciate Krishna. Krishna, with Radharani, is worshipped as Kishore Kishori. Krishna does not increase his age, that although he is the oldest and has innumerable different forms, his original form is always useful. In the picture of Krishna on the battlefield of Kurukshetra, we can see that he is useful, although at that time he was old, enough to have sons, great-grandsons, and grandsons. The cowherd boyfriends of Krishna once said, "Dear Krishna, you need not decorate your body with so many ornaments." Признаки возраста Кайшоры уже описывались. В этом возрасте Кришна наиболее притягателен для преданных. Кришне вместе с Радхарани поклоняются Кишоре. Достигнув возраста Кайшора, Кришна больше не меняется, и, как подтверждает Брахма Самхита, хотя он самый старый из всех, у него бесчисленное множество самых разных форм, и в своей изначальной форме он очень юн. Изображая Кришну на поле... все. In this picture, he was old enough to have sons, grandsons, and great-grandsons. The cowherd boyfriends of Krishna once said, "Dear Krishna, you need not decorate your body with so many ornaments. Your transcendental features are themselves so beautiful that you do not require any ornamentation." At this age, whenever Krishna begins to vibrate his flute early in the morning, all of his friends immediately get up from bed just to join him in going to the pasturing grounds. One of the friends once said, "My dear cowherd friends, the sound of Krishna's flute from above Govardhan Hill is telling us that we need not go to search him out on the bank of the Jamuna." Изображая Кришну на поле битвы Курукшетры, его всегда рисуют молодым, хотя к этому времени он был уже достаточно стар, чтобы иметь сыновей, внуков и правнуков. Его друзья-пастушки однажды сказали ему: «Дорогой Кришна, тебе незачем надевать на себя так много украшений. Трансцендентные черты твоего облика сами по себе столь прекрасны, что ты не нуждаешься ни в каких украшениях». Стоило Кришне в этом возрасте рано поутру заиграть на своей флейте, как все его друзья вскакивали с постели и спешили к нему, чтобы отправиться с ним на пастбище. Один из друзей Кришны как-то раз сказал: «Дорогие друзья-пастушки, звук флейты Кришны, доносящийся с холма Говардхана, говорит о том, что его не следует искать на берегу Ямуны». Parvati, the wife of Lord Shiva, told her husband, "My dear Panchamukha, 5-faced, just look at the Pandavas. After hearing the sound of Krishna's conch shell, Pankajanya, they have regained their strength and are just like lions." Парвати, жена Господа Шивы, сказала своему мужу: «Дорогой Панчамукха, пятиликий, посмотри на пандавов». Услышав звук раковины Кришны, Панчаджьяни, они вновь собрались силами и стали похожи на львов. Parvati, the wife of Lord Shiva,
told her husband, "My dear Panchamu, in this age, Krishna once dressed himself exactly like Radharani, just to create fun among his friends. He put on golden earrings, and because he was blackish, he smeared the pulp of kumkum all over his body in order to become as fair as she. By seeing this dress, Krishna's friend Subal became very astonished." В этом возрасте Кришна, желая насмешить своих друзей, однажды переоделся в платье Радарани. Он надел золотые серьги, и поскольку цвет его тела был темным, чтобы стать таким же светлым, как она, ему пришлось натереться пастой из кумкума. Увидев Кришну в этом наряде, друг Кришны Субала застыл от удивления. Krishna played with his intimate friends, sometimes by fighting or wrestling with their arms, sometimes by playing ball, and sometimes by playing at chess. Sometimes they carried one another on their shoulders, and sometimes they exhibited their expertness at whirling logs. And the cowherd friends used to please Krishna by sitting together with him on couches or on swings, by lying together on their beds, by joking together, and by swimming in the pool. All these activities are called anubhava. Whenever all the friends would assemble in the company of Krishna, they would immediately engage in all these functions, especially in dancing together. Regarding their wrestler, one once told Krishna, "My dear friend, O killer of the Aga, you are very proudly wandering among your friends trying to exhibit your arms as very strong. Is it that you are envious of me? I know that you cannot defeat me in wrestling. And I also know that you were sitting idly for a long time because you were hopeless of defeating me." Кришна часто играл со своими близкими друзьями. Он боролся с ними, играл в мяч и шахматы. Иногда они катались друг у друга на плечах, а иногда щеголяли друг перед другом своими виртуозными умениями вращать палками. Друзья-пастушки старались доставить удовольствие Кришне, сидели вместе с ними на кушетках, качались на качелях, лежали с ним на своих кроватях, шутили и купались в пруду. Все эти занятия называются анубавой. Как только друзья собирались все вместе в обществе Кришны, они сразу же принимались за эти игры, но больше всего любили танцевать. Что же касается их борьбы, то один из друзей как-то спросил Кришну: «О мой друг, убийца демона Аги, ты гордо прохаживаешься среди своих друзей, желая показать, какие у тебя сильные руки. Уж не завидуешь ли ты мне? Я знаю, что тебе ни за что не побороть меня. Более того, мне известно, что ты долгое время сидел без дела, потеряв всякую надежду побороть меня». All the friends were very daring and would risk any difficulty because they were confident that Krishna would help them to be victorious in all adventures. They used to sit together and advise one another what to do, sometimes inducing one another to be engaged in welfare work. Sometimes they would offer betel nuts to one another and decorate one another's faces with tilak or smear pulp of chandan on their another's body. Sometimes, for the sake of amusement, they used to decorate their faces in strange ways. Another business of the friends was that each of them wanted to defeat Krishna. Sometimes they would snatch his clothing or snatch away the flowers from his hands. Sometimes one would try to induce another to decorate his body for him. And failing this, they were always ready to fight, challenging one another to combat and wrestling. These were some of the general activities of Krishna and his friends. Все друзья были очень отважны, не боялись браться за любое самое рискованное дело, уверенные в том, что Кришна поможет им выйти победителями из любой переделки. Часто они сидели вместе и советовали друг другу, что делать, иногда побуждая один другого сделать что-нибудь полезное для людей. Порой они предлагали друг другу орехи бетеля, украшали друг друга тилаком или натирали друг другу тело пастой из чандана. Бывало, забавы ради, они наносили друг на друга на лица необычные украшения. Еще одним из их занятий было то, что каждый пытался одержать победу над Кришной. То и дело они похищали его одежду или выхватывали цветы у него из рук. Иногда один из них пытался заставить другого украсить свое тело, и когда это ему не удавалось, они готовы были тут же
на месте схватиться друг с другом, вызывая один другого помириться силами в борьбе. Таковы были основные занятия Кришны и его друзей. Another important pastime of Krishna's friends was that they served as messengers to and from the gopis. They introduced the gopis to Krishna and canvassed for Krishna. When the gopis were in disagreement with Krishna, these friends would support Krishna's side in his presence. But when Krishna was not present, they would support the side of the gopis. In this way, sometimes supporting one side and sometimes another, they would talk very privately, with much whispering in the ears, although none of the business was very serious. Другой важной игрой друзей Кришны было посредничество между ним и гопи. Они знакомили гопи с Кришной и расхваливали им Кришну. Когда гопи ссорились с Кришной, в его присутствии друзья принимали его сторону, но когда Кришны не было, то становились на сторону гопи. Таким образом, поддерживая то одно, то другую сторону, они окружали все свои разговоры глубокой тайной и говорили друг с другом только шепотом, хотя на самом деле речь не шла ни о чем серьезном. Servants of Krishna were sometimes engaged in collecting flowers, decorating his body with valuable ornaments and trinkets, dancing before him, singing, helping him herd the cows, massaging his body, preparing flower garlands, and sometimes fanning his body. These were some of the primary duties of the servants of Krishna. The friends and servants of Krishna were combined together in serving him, and all of their activities are known as Anubhav. Слуги Кришны иногда собирали цветы, надевали на него драгоценные украшения, безделушки, танцевали перед ним, пели, помогали ему пасти коров, растирали его тело, делали гирлянды из цветов, обмахивали его опахалом. Это было их основное занятие. Друзья и слуги Кришны вместе служили ему, и все то, что они делали, называли анубавой. I couldn't hear this. Chainsaw is so loud. When Krishna used to play on his flute, the vibration appeared just like the roaring of clouds in the sky during the constellation of Swati. According to Vedic astronomical calculation, if there is rain during the constellation of Swati, any rain falling in the sea will produce pearls, and rain falling on a serpent will produce jewels. Similarly, when Krishna's flute roared like a thunder god under the constellation of Swati, the resulting perspiration on Sridham's body appeared to be just like pearls. Wow, it's really close today. Sounds like it's Когда right. Кришна, Well, yeah, Haribol. Когда Кришна, наказав Кальянагу, вышел... No, I just started because there was some noise. Okay, your sound just went reduced a lot. Когда Кришна, наказав Кальянагу, вышел из воды Ямуны, Шридама хотел было обнять его, но даже не смог поднять руку, охваченный чувством глубокого уважения к нему. Когда Кришна играл на флейте, ее звуки напоминали раскаты грома, доносящиеся из туч в ту пору, когда солнце вступает в созвездие Свати. В соответствии с астрономическими представлениями Вед, если идет дождь, когда солнце находится в созвездии Свати, то из его капель, падающих в море, образуются жемчужины, а из капель, падающих на змей, драгоценные камни. Аналогично этому, когда раздаются звуки флейты Кришны, напоминающие раскаты грома под созвездием Свати, на теле Шридамы выступают капельки пота, напоминающие жемчужины. When Krishna and Subala were embracing one another, Srimati Radharani became a little envious, and hiding her hot temperament,
She said, "My dear Subala, you are very fortunate because even in the presence of superiors, you and Krishna have no hesitation in putting your arms on each other's shoulders. I think it must be admitted that in your previous lives, you have succeeded in many kinds of austerities. The idea is that although Radharani was accustomed to putting her arms on Krishna's shoulders, it was not possible for him to do so in such a thing in the presence of her superior, whereas Subala could do so freely. Radharani therefore praised his good fortune." Однажды, когда Кришна и Субала понимала друг друга, Шримати Радарани немного позавидовала Субале и, сдерживая свой горячий нрав, сказала: «О, Субала, какая счастливая у тебя судьба! Даже в присутствии старших вы с Кришной, не задумываясь, кладете руки друг другу на плечи. Судя по всему, в своих прошлых жизнях ты совершал множество аскез». Здесь имеется в виду, что, несмотря на свое обыкновение класть руку на плечо Кришне, Радхарани не могла позволить себе этого в присутствии старших, тогда как Субала мог делать это, ничего не боясь, и потому Радарани восхищается удачей, выпавшей на его долю. When Krishna entered the lake of Kaliya, his intimate friends became so perturbed that their bodily colors faded and they all produced horrible gurgling sounds. At that time, all of them fell down on the ground as if unconscious. Similarly, when there was a forest fire, all of Krishna's friends neglected their own protection and surrounded Krishna on all sides to protect him from the flames. This behavior of the friends of Krishna is described by thoughtful poets as Vabhichari. In Vabhichari, ecstatic love for Krishna, sometimes madness, dexterity, fear, laziness, jubilation, pride, dizziness, meditation, disease, forgetfulness, and humbleness. These are some of the common symptoms in the stage of Vabhichari, ecstatic love for Krishna. It's really amazing, all these things that sound like not ecstatic. Когда Кришна вошел в озеро Кали, его близкие друзей охватило такое смятение, что они побледнели, и из их горла стали вырываться ужасные булькающие звуки. Они подкошенные упали на землю, словно лишившись чувств. В другой раз, когда в лесу случился пожар, они, забыв о себе, плотным кольцом окружили Кришну, чтобы защитить его от пламени. Такое поведение друзей Кришны мудрецы называют вьябичари. Экстатическая любовь вьябичари часто сопровождается безумием, проворством, страхом, ленностью, ликованием, гордостью, головокружением, медитацией, болезнью, забывчивостью и смирением. Это некоторые характерные признаки состояния вьябичари, экстатической любви к Кришне. When there are dealings between Krishna's friends which are completely devoid of any feelings of respect and they all treat one another on an equal level, such ecstatic love and friendship is called sthayi. When one is situated in this confidential, friendly relationship with Krishna, one shows symptoms of love, such as attraction, affection, affinity, and attachment. An example of sthayi was exhibited when Arjuna told Akrura, "My dear son of Gandhini, please ask Krishna when I shall be able to embrace him in my arms." Когда в отношениях между Кришной и его друзьями полностью отсутствует почтительность, когда друзья общаются друг с другом на равных, такую экстатическую любовь в дружбе называют стаей. Когда преданный достигает дружеской близости с Кришной, у него проявляются такие признаки любви, как расположенность, влечение, родство и привязанность к Кришне. Примером стхаи являются слова Арджуна, обращенные к Акруре: «О сын Гандини, спроси, пожалуйста, у Кришны, когда я наконец смогу обнять его». When there is not full knowledge of Krishna's superiority, and yet in dealings with him on friendly terms and respectfulness, it is completely absent. That stage is called affection. When there is a brilliant example of this affection, when the demigods headed by Lord Shiva were offering respectful prayers to Krishna,
Describing the glorious opulences of the Lord, Arjuna stood before him with his hands on his shoulders and brushed the dust from his peacock feather. Когда преданный очень хорошо осознает превосходство Кришны, но в своих дружеских отношениях с ним не выказывает ему никакого почтения, эта стадия называется любовной привязанностью. Можно привести яркий пример такой любовной привязанности, когда полубоги во главе Шивы возносили почтительные молитвы Кришны, описывая великолепие богатств Господа. Арджуна, стоявший рядом с ним, положив руку ему на плечо, смахивал пыль с его павлиньего пера. When the Pandavas were banished by Duryodhana and forced to live incognito in the forest, no one could trace out where they were staying. At that time, the great sage Narada met Lord Krishna and said, "My dear Mukunda, although you are the Supreme Personality of Godhead, the all-powerful person, by making friendship with you, the Pandavas have become bereft of their legitimate right to the kingdom of the world, and moreover, they are now living in the forest incognito. Sometimes they must work as ordinary laborers in someone else's house. These symptoms appear to be very inauspicious materially, but the beauty is that the Pandavas have not lost their faith and love for you, in spite of all these tribulations. In fact, they are always thinking of you and chanting your name in ecstatic friendship." Когда пандавы были изгнаны Друйоданой, и им пришлось скрываться в лесу, никто не знал, где и они находятся. В это время великий мудрец Нарада, встретив Кришну, сказал ему: «Дорогой Мукунда, ты всемогущая верховная личность Бога, но несмотря на это, из-за дружбы с тобой пандавы лишились своего законного права и на обладание миром. Более того, они вынуждены скрываться в лесу, и иногда им даже приходится наниматься работниками в чужие дома. С материальной точки зрения это может показаться большим несчастьем, но замечательно то, что, несмотря на все лишения, они не утратили своей веры в тебя и не перестали любить тебя. На самом деле они постоянно думают о тебе в экстазе дружбы и все время повторяют твое имя». Another example of acute affection for Krishna is given in the 10th canto, 15th chapter, verse 18 of Srimad Bhagavatam. In the pasturing ground, Krishna felt a little tired and wanted to take rest, so he lay down on the ground. In that way, many cowherd boys assembled there and with great affection began to sing suitable songs so that Krishna could rest very nicely. Другой пример сильной любви к Кришне приводится в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Однажды на пастбище, почувствовав усталость, Кришна решил немного отдохнуть и прилег на землю. Тотчас его окружили мальчики-пастушки, с большой любовью стали петь подходящие случаю песни, чтобы Кришна мог хорошо отдохнуть. There's a nice example of the friendship between Krishna and Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. When the fighting was going on, Ashwatthama, the son of Dronacharya, unceremoniously attacked Krishna, although according to the prevailing rules of chivalry, the chariot driver should never be attacked by an enemy. Ashwatthama behaved heinously in so many ways that he did not hesitate to attack Krishna's body, although Krishna was acting only as the charioteer. When Arjuna saw that Ashwatthama was releasing various kinds of arrows to hurt Krishna, he immediately stood in front of Krishna to intercept him. At that time, although Arjuna was being harmed by these arrows, he felt ecstatic love for Krishna, and the arrows appeared to him like showers of flowers. Есть замечательный пример проявления дружеских чувств Акруры Арджуны к Кришне на поле битвы Курукшетра. В разгар сражения Шватхана, сын Дроначари, вопреки всему правилам, напал на Кришну, хотя по законам ведения боя воин не имеет права нападать на колесничего своего врага. Но Ашватхама к этому времени уже успел совершить так много отвратительных поступков,
что не колебаясь напал на Кришну, игравшего роль колесничего Арджуны. Увидев, что Ашватхама пускает различные виды стрел, пытаясь ранить Кришну, Арджуна, не мешкая ни секунды, заслонил Кришну своим телом, чтобы принять все стрелы на себя. В этот момент Арджуна, несмотря на ранившие его стрелы, ощутил прилив экстатической любви к Кришне, и стрелы, летевшие в него, казались ему дождем из цветов. There's another instance of ecstatic love for Krishna and friendship. When a cowherd boy named Vrishabha was collecting flowers from the forest to prepare a garland to be offered to Krishna, the sun reached its zenith, and although the sunshine was scorching hot, Vrishabha felt it to be like moonshine. This is the way of rendering transcendental loving service to the Lord. When the devotees are put into great difficulties, even like the Pandavas, as described above, they feel that all their miserable conditions to be great facilities for serving the Lord. Есть еще один пример проявления экстатической любви к Кришне в дружбе. Как-то мальчик-пастушок по имени Вришабха собирал в лесу цветы, чтобы сделать для Кришны гирлянду. Солнце достигло зенита и нещадно палило, но Вришабхе его лучи казались лунным сиянием. Так бывает с теми, кто занимается трансцендентным любовным служением Господу, когда преданные сталкиваются с трудностями, даже такими, какие выпали на долю пандавов, они смотрят на свои страдания как на замечательную возможность послужить Господу. Another instance of Arjuna's friendship with Krishna is described by Narada, who reminded Krishna, when Arjuna was learning the art of shooting arrows, he could not see you for many days, but when you arrived there, he stopped all his activities and immediately embraced you. This means that even though Arjuna was engaged in learning about the military art, he had not forgotten Krishna for a moment. And as soon as there was an opportunity to see Krishna, Arjuna immediately embraced him. Другой пример проявления дружеских чувств Кришны и Арджуны написал Нарада, который однажды напоминал Кришне, а когда Арджуна изучал искусство стрельбы из лука, он в течение долгого времени был лишен возможности видеть тебя. Но когда ты прибыл туда, он бросил все свои дела и поспешил обнять тебя. То есть даже упражняясь в военном искусстве, Арджуна ни на мгновение не забывал о Кришне. И как только ему приставала возможность увидеться с Кришной, он поспешил обнять его. One servant of Krishna named Patri once addressed him like this: "My dear Lord, you protected the cowherd boys from the hunger of the Aghasura demon, and you protected them from the poison effects of the Kaliya snake. And you also saved them from the fierce forest fire. But I am suffering from your separation, which is more severe than the hunger of Aghasura, the poison of the Kaliya, and the burning of the forest fire. So why should you not protect me from the pangs of separation?" Another friend once told Krishna, "My dear enemy of Kamsa, since you have left us, the heat of separation has become extraordinary, and this heat is felt more severely when we understand that in Bandiravan, you were being refreshed by the waves of the cooling river known as Banu Tanaya, Radharani." The purport is that when Krishna was engaged with Radharani, the cowherd boys headed by Subal were feeling great separation, and that was unbearable for them. Один из слуг Кришны по имени Патри однажды обратился к нему с такими словами: «О мой Господь, ты защитил мальчиков-пастушков от прожорливого демона Агасуры и от яда змея Кали. Ты также спас их от опустошительного лесного пожара, я же страдаю от разлуки с тобой, которая страшнее гнева Агасуры, яда озера Кали и пламени лесного пожара. Так почему же ты не избавишь меня от этой муки?» Другой друг Кришны однажды сказал ему: «Враг Камсы, после того, как ты покинул нас, жар разлуки стал нестерпимым, и он жжет нас еще сильнее, когда мы сознаем, что
в Бандироване тебе освежают прохладные волны реки по имени Бхану Таня Радхарани. Имеется в виду, что когда Кришна уединялся с Радхарани, мальчики-пастушки во главе с Субалой мучились от разлуки с ним, которая была для них невыносимой. Another friend addressed Krishna thus: "My dear Krishna, O killer of Aghasura, when you were left Vrindavan to kill King Kamsa in Mathura, all the cowherd boys became bereft of their four bhutas, elements: earth, water, fire, air, and space. And the fifth Buddha, the air, was flowing very rapidly within their nostrils. When Krishna went to Mathura to kill King Kamsa, all the cowherd boys became so afflicted by the separation that they almost died. When a person is dead, it is said that he has given up the five elements known as the bhutas, as the body again mixes with the five elements from which it was prepared. In this case, although the four elements of earth, water, fire, and ether were already gone, the remaining element, air, was still there and was blowing through their nostrils furiously. In other words, either after Krishna left Vrindavan, the cowherd boys were always anxious about what would happen in his fight with King Kamsa. Один из друзей обратился к Кришне с такими словами: «У Кришна, убийца Агасура, когда ты уехал из Вриндавана в Мадхуру, чтобы убить царя Камсу, все мальчики-пастушки лишились своих 4 Будд, первого элемента — земля, вода, огонь и пространство, 5-й Будда — воздух стремительно вырывается из их ноздрей. Когда Кришна отправился в Мадхуру, чтобы убить царя Камсу, разлука с ним была для мальчиков-пастушков таким ударом, что они чуть не умерли. Про умершего человека говорят, что он оставил 5 первоэлементов, стихий, называемых Буддами, поскольку после смерти тело вновь смешивается с этими 5 первоэлементами, из которых было создано. В данном же случае, хотя 4 стихии — земля, вода, огонь и эфир — уже покинули мальчиков, последний элемент, воздух, все еще оставался в телах мальчиков и шумом вырывался из ноздрей. Иначе говоря, когда Кришна покинул Вриндаван, мальчики-пастушки пребывали в очень сильном волнении, не зная, чем кончится его поединок с царем Камсой. Another friend once informed Krishna, when your friends were feeling, one of your friends were feeling separation from you, there were tears covering his lotus eyes. And so the black drones of sleep became discouraged from entering his eyes and left that place. When there is a lotus flower, the black drones fly into it to collect honey. The eyes of Krishna's friend are compared to the and because they were full of tears, the black drones of sleep could not collect honey from his lotus eyes, therefore left the place. In other words, because he was too much afflicted, his eyes were full of tears, and he couldn't sleep. This is an example of staying up all night because of separation from Krishna. И другой его друг однажды поведал Кришне: один из твоих друзей так сильно переживал разлуку с тобой, что... I hear. Другой его друг однажды поведал Кришне: один из твоих друзей так сильно переживал разлуку с тобой, что в его лотосных глазах все время стояли слезы, и черные шмели сна, отчаявшись проникнуть в них, улетели. Черные шмели вьются над цветками лотоса и собирают с них мед. Глаза друга Кришны сравнивают с лотосом, но поскольку они были полны слез, черные шмели сна не могли собирать с них мед и потому улетели. Иначе говоря, горе его было таким сильным, что в его глазах все время стояли слезы, не давая ему заснуть. Это пример бессонницы, вызванной разлукой с Кришной. An example of helplessness is described in the following statement. Due to Krishna's departure from Vrindavan to Mathura, Krishna's dearest cowherd boys felt as mentally light as possible. They were like fragments of cotton, lighter than the air,
and they were all floating in the air without any shelter. In other words, the minds of the cowherd boys became almost vacant on account of Krishna's separation. An example of impatience was also shown by the cowherd boys when Krishna went to Mathura. Out of the sorrow of separation, all these boys forgot to take care of their cowherding and tried to forget all the melodious songs they used to sing in the pasturing ground. At last, they had no desire to live anymore, being separated from Krishna. Пример беспомощности описан в следующем отрывке. От того, что Кришна уехал из Вриндавана в Мадхуру, его любимые друзья-пастушки ощущали в голове такую легкость, какая только возможна. Они были как пушинки легче воздуха и носились по воздуху, не находя себе пристанища. Иначе говоря, умы мальчиков-пастушков почти опустели от разлуки с Кришной. В поведении мальчиков, которых покинул Кришна, уехавший в Мадхуру, можно также найти пример беспокойного ожидания. Тоскуя в разлуке с ним, эти мальчики перестали выгонять коров и телят на пастбище и старались забыть те мелодичные песни, которые пели там. Под конец от разлуки с Кришной им даже расхотелось жить. An example of stillness was described by a friend of Krishna's who informed him that in Mathura, that all the cowherd boys had become just like leafless trees on the tops of hills. They appeared almost naked, being skinny and frail, and they did not carry any fruits or flowers. He informed Krishna that all the cowherd boys residing in Vrindavan were as still as the trees at the top of hills. Sometimes they felt diseased from their separation from Krishna, and being so greatly disappointed, they were aimlessly wandering on the banks of the Yamuna. Пример бездействия описал один из друзей Кришны, рассказавший ему в Мадхуре о том, что все мальчики-пастушки стали похожи на высохшие деревья. Стали похожи на высохшие деревья. A little bit more, I didn't finish. It's just quite hard things they're writing, so it's kind of hard to read. Все мальчики и пастушки стали похожи на высохшие деревья на вершинах холмов. Они были почти нагими, исхудавшими и хрупкими, и не приносили больше фруктов и цветов. Он сообщил Кришне, что мальчики-пастушки, оставшиеся во Вриндаване, замерли в неподвижности и стоят как деревья на вершинах холмов. Временами они чувствовали себя больными, от разлуки с Кришной и глубокой печали бесцельно бродили по берегам Ямуны. As an example of madness caused by separation from Krishna. When Krishna was absent from Vrindavan, all the cowherd boys became bewildered, and having given up all kinds of activities, they appeared to be mad and forgot all their regular business. They were sometimes lying down on the ground, sometimes rolling in the dust, sometimes running very swiftly. All of these symptoms gave the appearance of madmen. One friend of Krishna criticized him by saying, "My dear Lord, you have become the king of Mathura after killing Kamsa, and that is very good news for us. But at Vrindavan, all the residents have become blind from their continuous crying over your absence. They are full only of anxieties and are not cheered at all by your becoming the king of Mathura." Есть также пример безумия, вызванного разлукой с Кришной. Когда Кришна отсутствовал во Вриндаване, мальчики-пастушки приходили в смятение, бросали все свои дела и становились похожи на безумцев. Забывая о своих обязанностях, они то лежали на земле, то катались в пыли, то смеялись, то стремглав бежали куда-то. По всем признакам они напоминали сумасшедших. Один из друзей Кришны упрекал его: «Мой Господь, убив Камсу, ты стал царем Мадхуры, и для нас это очень хорошая новость». Но жители Вриндавана выплакали глаза в разлуке с тобой, они лишились сна,
и покоя, нисколько не рада тому, что ты стал царем Мадхуры. Sometimes there were signs of death caused by the separation from Krishna. One Krishna was told, my dear enemy of Kamsa, because of their separation from you, coward boys are suffering too much and they're now lying down in the valleys, breathing only slightly in order to sympathize with the boys' regretful condition. Even the forest friends, the deer, are shedding tears. Иногда в разлуке с Кришной у преданных проявляются признаки смерти. Однажды Кришне рассказали: о враг Камсы, разлука с тобой причиняет мальчикам-пастушкам невыносимые страдания. Сейчас они лежат в долинах, едва дыша, охваченные жалостью к ним. Даже обитатели лесов, олени роняют слезы. In the Mathura Kanda chapter of the Skanda Purana, there's a description of Krishna and Balaram surrounded by all the cowherd boys, always engaging in taking care of the cows and calves. When Krishna was met by Arjuna at the potter's shop in the city of Drupad Nagara, because of the similarity of the bodily features, they made intimate friendship. This is an instance of friendship caused by attraction of similar bodies. В одной из глав Сканда Пураны приводится описание Кришны и Баларамы, окруженные их мальчиками-пастушками и всегда заботящихся о коровах и телятах. Когда Арджуна встретился с Кришной в лавке горшечника в городе Друпада Нагаре, внешнее сходство сделало их близкими друзьями. Это пример того, как дружба возникает из-за взаимного притяжения, вызванного внешним сходством. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 71st chapter, verse 27, it is stated that when Krishna arrived at Indraprastha, Bhima was so overwhelmed with joy that with tears in his eyes and a smiling face, he immediately embraced his maternal cousin. Following him were his young brothers Nakula and Sahadev, along with Arjuna. And they all became so overwhelmed. В 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится, что когда Кришна прибыл в Индапрастху, Бима так обрадовался, что, улыбаясь сквозь слезы, бросился обнимать своего двоюродного брата по матери. Накула и Сахадева вместе с Арджуной при виде Кришны, всех их охватила неописуемая радость. И очень довольные они обняли Господа, которого называют Ачутой, непогрешимым, непогрешным. Рассказывают о другом похожем случае, произошедшем с мальчиками-пастушками из Вриндавана. Когда Кришна был на поле битвы Курукшетра, они пришли увидеться с ним, надев на себя драгоценные серьги. Охваченные радостью, они распростерли руки навстречу Кришне и обнялись с ним, как старые друзья. Это пример полного удовлетворения в дружбе с Кришной. There's a similar statement about the cowherd boys of Vrindavan. When Krishna was on a battlefield at Kurukshetra, all the cowherd boys came to see him, wearing jeweled earrings in their ears. Becoming so greatly overjoyed, they extended their arms and embraced Krishna, their old friend. These are instances of full satisfaction in friendship with Krishna. Охваченные радостью, они распростерли руки навстречу Кришне, обнялись с ним, как старые друзья. Это пример полного удовлетворения в дружбе с Кришной. In the 10th canto, 12th chapter, verse 12 of Srimad Bhagavatam, it is stated that even after undergoing severe penances and austerities and performing the yogic principles, the great mystic yogis can hardly become eligible to achieve the dust of the lotus feet of Krishna. But the same personality of Godhead, Krishna, is easily visible to the vision of the residents of Vrindavan. This means there is no comparison to the great fortune
of these devotees, the friendly relationship of the cowherd boys with Krishna is a particular type of spiritual ecstasy, almost similar to the ecstasy of conjugal love. This ecstasy of loving affairs between the cowherd boys and Krishna is very difficult to explain. Great expert devotees. В 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится также, что даже пройдя через суровые эпитимии, аскезы и выполнив все предписания йоги, великие йоги, мистики, только в исключительных случаях удостаиваются пыли с лотосных стоп Кришны, однако Верховная Личность Бога Кришна всегда доступен взорам жителей Вриндавана. Это значит, что ничто не может сравниться с великой удачей, выпавшей на долю этих преданных. Дружеские отношения мальчиков-пастушков с Кришной являются особым видом духовного экстаза, который мало чем отличается от экстаза супружеской любви. Этот экстаз любовных отношений между мальчиками-пастушками и Кришной очень трудно объяснить. Даже у таких великих преданных, как Рупа Госвами, непостижимые чувства, переживаемые Кришной, его друзьями-пастушками, вызывают удивление. In the 10th canto, 12th chapter, verse 12, it is stated that even after undergoing severe penances and austerities and performing yogic principles, I'm reading it again, the great mystic yogis can hardly become eligible to achieve the dust of the lotus feet of Krishna, but the same personality of God is easily visible to the residents of Vrindavan. This means that there's no comparison to the great fortune of these devotees. The friendly relationship of the cowherd boys with Krishna is a particular type of spiritual ecstasy, almost similar to the ecstasy of conjugal love. This ecstasy of loving affairs between the cowherd boys and Krishna is very difficult to explain. Great expert devotees like Rupa Goswami express their astonishment at the inconceivable feelings which are in Krishna and his cowherd boyfriends. Экстатическую любовь, которую питают друг другу Кришна и его близкие друзья, развиваясь, перерастает в родительскую любовь, а та, в свою очередь, может развиться в супружескую. Самый возвышенный вкус, расу экстатической любви между Господом Кришной и его преданными. This particular type of ecstatic love shared between Krishna and his confidential friends further develops into parental love, and from there it may develop into conjugal love, the most exalted humor or mellow of ecstatic love between Lord Krishna and his devotees. Экстатическую любовь, которую питают друг другу Кришна и его близкие друзья, развивает и перерастает в родительскую, та, в свою очередь, может развиться в супружескую, самый возвышенный вкус экстатической любви между Господом Кришной и его преданными. That's an important statement. We get questions sometimes, can you change? You change, you can grow up, you can develop different moods and change. No, bhakti yoga is the relationship with Krishna is flowing, constantly flowing. Это важный момент последний, потому что часто спрашивают, можно ли поменять. Вот тут объясняется, что можно расти в своей любви к Кришне. И бхакти-йога — это поток, который постоянно течет. Okay. When ecstatic love develops into a relationship of parenthood, becomes steadily established, the relationship is called Vatsalya Ras. The exhibition of Vatsalya Ras standard of devotional service can be found in the dealings of Krishna with his devotees, who represent themselves as superior personalities like father, mother, and teacher. Сорок 43 глава «Родительские отношения».
Когда экстатическая любовь развивается в родительское отношение к Кришне и становится устойчивой, такие отношения называются ватсали расой. Проявление ватсали расы преданного служения можно видеть в отношениях Кришны с теми из его преданных, которые принимают на себя роль его отца, матери, учителя и так далее. То есть ставят себя в положение старших по отношению к нему. Learned scholars have described the impetuses for parental love for Krishna existing in the elderly personalities who are in relationship with him as follows. The Supreme Personality of Godhead, whose bodily complexion is just like a bluish, new-grown lotus flower, whose body is very delicate, and whose lotus eyes are surrounded by scattered hair as black as bees, was walking on the streets of Vrindavan when Mother Yasoda, the beloved wife of Nanda Maharaj, saw him. Immediately the milk began to flow from her breast, soaking her body. Some specific provocations for parental love are listed as his blackish bodily hue, which is very attractive and pleasing to see. His all auspicious bodily features, his mildness, his sweet words, his simplicity. Следующие ученые так описывают причины, возбуждающие родительскую любовь к Кришне во взрослых людях, связанных с ним родственными отношениями. Верховный Господь, чье нежное тело цветом напоминает только что распустившийся голубой лотос, на лотосные глаза которого падают пряди черных, как пчелы, волос, гулял по улицам Вриндавана, когда мать Яшода, горячо любимая жена Нанды Махараджа, увидела его. В тот же миг молоко заструилось из ее грудей, увлажняя все ее тело. К чертам Кришны, возбуждающим родительскую любовь, к нему относится темный оттенок его кожи, очень привлекательный и радующий глаз, благоприятные знаки на его теле, его кротость, и его приятные речи, его простота, застенчивость, скромность, неизменная готовность оказать почтение старшим, его милосердие. Считается, что все эти качества возбуждают в преданном экстатическую родительскую любовь. In the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 8th chapter, verse 45, it is stated by Sukadeva Goswami that Mother Yasoda accepted Lord Krishna as her son, although he's accepted in the Vedas as the king of heaven, in the Upanishads as the impersonal Brahman, in philosophy as the supreme male, by the yogis as the super soul, and by the devotees as the supreme personality of Godhead. Once Mother Yasoda addressed one of her friends in this way: Nanda Maharaj, the leader of the cowherd men, worship Lord Vishnu along with me, and as a result of this worship, Krishna has been saved from the clutches of Putana and other demons. The twin Arjuna trees were, of course, broken due to a strong wind, and although Krishna appeared to have lifted Govardhan Hill along with his Balaram, I think that Nanda Maharaj actually held the mountain. Otherwise, how could it have been possible for a little boy to lift such a hill? This is another example of ecstasy of parental love. This kind of parental love is generated in a devotee out of his conviction in love that he himself is superior to Krishna, and that without being taken care of by such a devotee, Krishna could not possibly live. One devotee therefore prayed to the parents of Lord Krishna as follows: let me take shelter of the elderly parental devotees of Lord Krishna. They are always anxious to serve Krishna and to maintain him, and they are always so kind to him. Let us offer our respectful obeisances unto them for being so kind to the Supreme Personality of Godhead, who is parent of the whole universe. Десятая песня Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит, что Яшода считала Господа Кришну своим сыном, несмотря на то, что Веды говорят о нем как о царе небес, Упанишада как о безличном Брахмане. А философы как о мужском начале мироздания. Йоги считают его сверхдушой, преданной и верховной личностью Бога. Однажды Яшода сказала одной из своих подруг: Кришна целым и невредимым вырвался из лап Путаны и спасся от других демонов только благодаря тому, что Нанда Махарадж
предводитель пастухов и я вместе поклонялись Господу Вишну. Два дерева Арджуна были повалены, конечно же, сильным ветром, и хотя всем показалось, что холм Говардан поднял Кришну с Баларамой, я все же думаю, что на самом деле это сделал Нанда Махарадж. Разве по силам маленького мальчика поднять такой огромный холм? Это еще один пример экстаза родительской любви. Такая родительская любовь развивается в преданном, который своей любви уверен, что занимает более высокое положение, чем Кришна. И что без его забот Кришна просто не проживет. Поэтому один преданный обратился к родителям Кришны с такой молитвой: «Я обращаюсь за покровительством к преданным старшего поколения, любящим Господа Кришну родительской любовью. Они всегда жаждут служить Кришне и заботиться о нем, и всегда очень добры к нему. Склонившись же перед ними в почтении за их доброту к Верховной Личности Бога, Отцу всей Вселенной». There's a similar prayer by a Brahmana who says, let others worship the Vedas and the Upanishad, and let others worship the Mahabharata if they are afraid of material existence and want to become liberated in that condition. But as far as I'm concerned, I wish only to worship Maharaj Nanda, because the Supreme Absolute Personality of Godhead Krishna is crawling in his courtyard as his own child. С похожей молитвой к ним обратился некий Браман. Пусть те, кто боится материального существования, жаждет освобождения, поклоняются Ведам, Упанишадам или Махабхарате. Что касается меня, то я хочу поклониться только Махараджи Нанди, потому что сам Кришна, абсолютная личность Бог, ползает во дворе его дома, как его родной сын. Following is a list of respectful personalities who enjoy parental affection toward Krishna. Number 1, Mother Yasoda, the Queen of Vraja. Number 2, Nanda Maharaj, the King of Vraja. Далее перечислены почтенные личности, наслаждающиеся родительской любовью к Кришне: Яшода и царица Враджи, и Нанда Махарадж, царь Враджи. Number 3, Rohini, the mother of Balaram. 4, all the elderly gopis whose sons were taken away by Lord Brahma. 5, Devaki, the wife of Vasudeva. Третья Рахиня, мать Баларами. 4, старшие гопи, чьи сыновья были похищены Господом Брамой. 5, Деваки, жена Васудевы. Follow, 6, the other 15 wives of Vasudeva. 7, Kunti, the mother of Arjuna. 8, Vasudeva, the real father of Krishna. And 9, Sandipani Muni, Krishna's teacher. Шесть другие 15 жен Васудевы, 7 Кунти, мать Арджуны, 8 Васудева, родной отец Кришны, и 9 Сандипани Муни, учитель Кришны. All these are considered respectable elderly personalities with parental love for Krishna. This list is in order of superior importance, and thus we can see that Mother Yasoda and Nanda Maharaj are considered to be the supermost of all elderly personalities. Всех их считают почтенными людьми старшего поколения, питающими Кришне родительскую любовь. Этот список составлен в порядке выбывания значимости. Из него явствует, что среди старших окружающих Кришну самое важное положение занимает мать Яшода и Махарадж Нанда. In Srimad Bhagavatam, 10th canto, 9th chapter, verse 3, Sukadeva Goswami gives Maharaj Parikshit a description of the form of beauty of Mother Yasoda. He says, my dear king, the wide hips of Mother Yasoda were surrounded by silk and linen clothes, and her breasts were flowing with milk because of her affection. When she was churning butter and tightly holding the rope, the bangles on her hands and the earrings on her ears were moving, and from the nice decoration on her hair, the flowers were slackening and falling down,
Due to her excessive labor, there were drops of perspiration on her face. В 10-й песне Бхагаватам Шукадева Госвами описывает Махараджи Парик, что внешность и красоту Яшоды. Он говорит: «О царь, широкие бедра Яшоды были обернуты в шелк и лен, а из груди ее струилось молоко, так сильна была ее любовь. Когда она, крепко ухватившись за веревки, взбивала масло, браслеты на ее руках, и серьги в ушах раскачивались, и цветы, украшавшие ее волосы, выскальзывали и падали на пол. От напряжения на ее лице выступали капли пота». There's another description of Mother Yasoda in a devotee's prayer. Let me be given protection by Mother Yasoda, whose curly hairs are bound with thread, whose hair is very brightly beautified by the vermilion placed on the part, and whose bodily frame derides all her ornaments. Her eyes are always engaged in seeing the face of Krishna, and thus they are always filled with tears. Her complexion, which resembles the bluish lotus flower, is enhanced in beauty by the dressing herself with many colorful garments. Let her merciful glance fall on all of us so that we may be protected from the clutches of Maya and smoothly progress in our devotional service. В молитве одного преданного можно найти другое описание Яшоды. «Я молю и о покровительстве матери Яшоды, чьи вьющиеся волосы перехвачены лентой, и яркая киноварь, окрашивающая пробор ее волос, оттеняет их красоту. Ее тело своей красотой затмевает все ее украшения, она не отрывает своих глаз от лица Кришны, и потому в них всегда стоят слезы. Яркие одежды подчеркивают красоту ее кожи, цветом напоминающий голубой лотос. Пусть же ее милостивый взгляд коснется каждого из нас, оградив нас от когтей Майи, дав возможность беспрепятственно совершенствоваться в преданном служении». There's a following description of Mother Yasoda's affection for Krishna. After rising early in the morning, Mother Yasoda first offered her breast milk to Krishna, and then she began to chant various mantras for his protection. Then she would decorate his forehead and bind his arms with protective talisman. By all these activities, it is definitely understood that she is the emblem of maternal affection for Krishna. Материнская любовь Яшоды к Кришне описывают так. Встав рано утром, мать Яшода первым делом кормила Кришну грудью. Затем читала мантры, которые должны были защитить его. Потом она наносила узоры на его лоб и надевала ему на руки талисманы. Все это доказывает, что она является эталоном материнской любви к Кришне. The description of Nanda Maharaj's bodily features is as follows. The hairs on his head are generally black, some of them are gray. His garments are of greenish color, like the new-grown leaves of a banyan tree. His belly is fatty, his complexion is like the full moon, and he has a beautiful mustache. When Krishna was a baby, one day he was walking in the courtyard, capturing the finger of his father. And because he could not walk steadily, he appeared to be almost falling down. While Nanda Maharaj was giving protection to his transcendental son in this way, all of a sudden there were drops of tears in his eyes, and he became overwhelmed with joy. Let us all offer our respectful obeisances unto the lotus feet of King Nanda. Вот описание внешности Нанды Махараджа. Волосы у него черные, с проседью. Зеленоватый цвет его одежд напоминает молодые листья баньяна.
У него округлый живот, цвет лица, как у полной луны, и красивые усы. Однажды, когда Кришна был маленьким, он гулял по двору, ухватившись за палец своего отца. Тогда он еще не мог как следует ходить, и казалось, что вот-вот упадет. Нанда Махараджа заботливо оберегал своего трансцендентного сына и вдруг почувствовал, что на глаза ему навернулись слезы, и радость переполнила его. Склонимся же в почтении к лотосным стопам царя Нанды. Childhood age, childish dress, movements by the child, sweet words spoken by the child, nice smiling and various forms of childish play are considered provocations for increasing parental love for Krishna. The childhood ages of Krishna are divided into 3 periods: beginning of Komara, the middle of Komara, and the end of Komara. During the beginning and middle and Komara age, Krishna's thighs are fatty and the inner part of his eyes are whitish. These are signs of teeth coming out, and he's very mild and gentle. He's described as follows: when Krishna had only 3 or 4 teeth coming out of his gums, his thighs were fatty, his body was very, very short, and he began to enhance the parental love of Mother Nanda Maharaj and Mother Yasoda with the activities of his childish body. He was sometimes stepping with his legs again and again, sometimes crying, sometimes smiling, sometimes sucking his thumb, and sometimes lying down flat. These are some of the different activities of the child Krishna. When Krishna was lying down flat, sometimes sucking on the toes of his feet, sometimes throwing his legs upward, sometimes crying and sometimes smiling, Mother Yasoda, seeing her son in such pastimes, did not show any sign of restricting him, but rather began to watch her child with eagerness, enjoying these childhood pastimes. In the beginning of Krishna's Komara age, the nails of tigers were set in a golden necklace around his neck. There was a protective tilak on his forehead, black mascara around his eyes, a silk thread around his waist. These are descriptions of Krishna's dress at the beginning of the Komara age. Приятно считать, что родительскую любовь к Кришне усиливают его детский возраст, детские одежды, движения ребенка, его нежные слова, улыбки и различные забавы. Детство Кришны делят на 3 периода: начало возраста Кумара, середина возраста Кумара и конец возраста Кумара. В начале и середине возраста Кумара у Кришны полные бедра, а белки его глаз белоснежны. В это время у него начинают прорезаться зубы, а его тело очень мягко и нежно. Вот описание его внешности в этом возрасте. Когда у Кришны прорезались первые 3 или 4 зуба, у него были полные бедра. И ростом он был очень малый, и каждое движение его детского тела усиливало родительскую любовь к нему Нанды, Махараджи и матери Яшоды. Он пытался сделать несколько шагов своими ножками, то плакал, то улыбался, а то принимался сосать большой палец или просто лежать. Таковы некоторые занятия маленького Кришны. Лежа на спине, Кришна то сосал большие пальцы ног, то болтал ножками в воздухе, то плакал, то улыбался. Глядя на эти проделки своего сына, мать Яшода не пыталась удерживать его, она лишь восхищенно взирала на него, наслаждаясь его детскими играми. В начале возраста Кумары Кришне на шею надевали ожерелье из когтей тигра, оправленные в золото, на лбу ему рисовали защитный телок, глаза подводили черной тушью, а талию перехватывали шелковым шнуром. Так был одет Кришна в начале возраста Кумара. In the middle Kumara age, the upper portion of Krishna's hair falls around his eyes. Sometimes he is covered with cloth around the lower part of his body. Sometimes he is completely naked. Sometimes he tries to walk, taking step by step. And sometimes he talks very sweetly in broken language. These are some of the symptoms of his middle Kumara age. He is thus described when Mother Yasoda once saw him in his middle Kumara age, and his scattered hairs were touching his eyebrows, and his eyes were restless, but he could not express his feelings with proper words. Still, when he was talking, his talk was so nice and sweet to hear. When Mother Yasoda looked at his little eyes, little ears, and
saw him naked, trying to run very quickly with his little legs. She was merged into the ocean of nectar. Krishna's ornaments at this age are like a pearl hanging from the septum of his nose, butter on his lotus-like palms, and some small bells hanging from his waist. It is stated that when Mother Yasoda saw the moving, ringing the bells on his waist, smiling at her with a pearl between his nostrils and with butter in his hands, she became wonderfully pleased to see her little child in that fashion. Глядя на красоту Кришны с когтями тигра на груди, с кожей цвета молодого дерева тамал, с тилоком, разведенным на коровьей моче, украшениями на руках и с красивой шелковой нити и шелковых одеждах, повязанных вокруг талии, Нанда Махарадж никак не мог налюбоваться на него. В середине возраста Кумары челка спадает Кришне на глаза, иногда нижняя часть его тела обернута тканью, а иногда он совершенно обнажен. Он то пытается ходить, делая первые шаги, то что-то мило лепечет. Таковы некоторые из признаков серединных возраста Кумара. Вот каким его увидела однажды мать Яшода в середине возраста Кумары. Его растрепавшиеся волосы падали ему на глаза, которые непрестанно двигались, и он еще не мог как следует выразить словами своих чувств. И все же, когда он говорил, слушать его было очень приятно. When Krishna was in the middle of his Kumara age, his waist became thinner, his chest became broader, and his head was decorated with his curly hair, resembling the falling of wings of a crow. These wonderful features of Krishna's body never failed to astonish Mother Yasoda. At the end of his Kumara age, he carried a small stick in his hand. His clothing was a little longer, and he had a knot around his waist, resembling a hood of a snake. In that dress, he used to take care of the calves near the house, and sometimes he played with cowherd boys of about the same age. He had a slender flute and a buffalo horn bugle, and sometimes he played on a flute made from the leaves of trees. These are some of the symptoms at the end of Krishna's Kumara age. Когда Яшода взглянула на его маленькие уши и увидела, как он обнаженный, пытается быстро бежать, перебирая своими маленькими ножками, она погрузилась в океан нектара. В этом возрасте Кришна украшает продетая в нос жемчужина, масло на его лотосных ладошках и несколько колокольчиков вокруг талии. Говорят, что когда мать Яшоды видела своего ребенка, у которого при каждом движении позванивали колокольчики на талии, улыбающегося с жемчужиной, продетой в нос, и с кусочком масла на ладони, вид его доставлял ей бесконечное блаженство. В середине возраста Кумары талия у Кришны становилась тоньше, грудь шире, голову украшают вьющиеся волосы, напоминающие вороново крыло, распростертое в полете. Яшода не уставала удивляться замечательным чертам внешности Кришны. В конце возраста Кумара Кришна носил в руке короткий посох одежды, его были немного длиннее, а шнур на талии был завязан так, что напоминал капюшон змеи. В этом наряде он обычно присматривал за телятами недалеко от дома или играл со своими сверстниками-пастушками. У него была тонкая флейта и рожок из рога буйвола. Иногда он играл на флейте, сделанной из листьев какого-нибудь дерева. Таковы отличительные черты Кришны в конце возраста Кумара. When Krishna was a little grown up and taking care of the small calves, he would often go near the forest. And when he was a little bit late returning home, Nanda Maharaj would immediately get up on the Chandra Shalika, a small shed built on the roof, for getting a bird's eye view all around. He would watch for him, worrying of the late arrival of his little son. Maharaj Nanda would remain on the Chandra Shalika until he could indicate to his wife that Krishna, surrounded by his little cowherd friends, was coming back with calves out the peacock feathers child's head, and would inform his beloved wife how the child was pleasing his eyes.
Когда Кришна немного подрос и стал присматривать за маленькими телятами, он часто пас их у самого леса, поэтому если Кришна немного запаздывал с возвращением домой, Нанда Махараджа сразу же поднимался на Чандра Шарику, сооружение на крыше для обзора окрестностей, и высматривал его. Обеспокоенный долгим отсутствием сына, Нанда Махарадж не спускался с Чандра Шарики до тех пор, пока не успокаивал жену известием о том, что Кришна в окружении своих друзей-пастушков и телят возвращается домой. Он указывал на павлинье перо на голове сына, а описывал своей дорогой жене ту радость, которую испытывает при виде его. Similarly, Maharaj Nanda would address his wife, "My dear Yashoda, just look at your offspring Krishna. See his blackish bodily luster, his eyes tinged with red color, his broad chest and his nice golden necklace. How wonderful he looks, and how he is increasing my transcendental bliss more and more." Мать Ишода отвечала Нанде Махараджа: «Погляди на моего дорогого мальчика, белки его глаз сверкают на голове, у него тюрбан, на плечах накидка, а на ногах нежно позванивающие колокольчики. Он приближается к дому вместе со своими телятами Сурабхи, и посмотри только, как он ступает по святой земле Вриндавана». Махараджа Нанда, в свою очередь, говорил жене: «Ешода, взгляни на свое дитя Кришну, посмотри, как сияет его темное тело, взгляни на его красноватые глаза, широкую грудь и красивое золотое ожерелье. До чего же замечательно выглядит наш мальчик, все увеличивая мое трансцендентное блаженство». When Krishna, the beloved son of Nanda Maharaj, steps into his Kaishore, although he becomes more beautiful, his parents still consider him to be in the Pogandas, even though he is between the ages of 10 and 15. When Krishna is in his Poganda age, some of his servants also accept him as being in the Kaishore age. When Krishna performs his childish pastimes, his general practice is to break the milk and yogurt pot, throw the yogurt in the courtyard, and steal the cream from the milk. Sometimes he breaks the churning rod, and sometimes he throws butter in the fire. In this way, he increases the transcendental pleasure of Mother Yashoda. Когда Кришна, возлюбленный сын Нанды Махараджи, вступает в возраст Кайшора, он становится еще прекраснее, но несмотря на это его родители продолжают относиться к нему как будто он по-прежнему находится в возрасте Пуганда, хотя ему в эту пору уже от 10 до 15 лет. В то же время, когда Кришна еще находится в возрасте Пуганда, некоторые из его слуг считают, что он уже достиг возраста Кайшора. Обычные детские забавы Кришны — бить горшки с молоком и простоквашей, разливать по всему двору простоквашу и снимать с молока сливки. Иногда он ломает мутовку или швыряет масло в огонь, чем еще больше усиливает трансцендентное наслаждение матери Ишоды. In this connection, Mother Yashoda once told Makara, her maidservant, "Just look at Krishna, looking stealthily toward all sides and slowly stepping forward from the bushes. It appears that he is coming just to steal her. Don't expose yourself, or he may understand that we are looking toward him. I want to enjoy the sight of his eyebrows moving in this cunning way, and I want to see his beautiful eyes, beautiful face." Однажды Ешода заметила по этому поводу своей служанки Мукхари: «Полюбуйся, как Кришна крадется из-за кустов, воровато озираясь по сторонам. Сдается мне, что он собирается стащить масло. Прячься, а то он поймет, что мы за ним наблюдаем. Я хочу насладиться видом его лукаво двигающихся бровей
и увидеть его испуганные глаза и прекрасное лицо. Okay. Friend, finish. So tomorrow I won't be able to come. We have to travel at that time. Okay, thank you. So, mercy. Then I'll see. We have kind of like a festival. So I'm not sure how the schedule will be in the next couple of days. Харе Кришна, мои поклоны. Можно спросить вопрос? Questions. Это меня преданный попросил спросить, чтобы Гурудев прокомментировал, почему вожделение, гнев и жадность – это прямой путь в ад. Вожделение, гнев и жадность? Да. So the question is by some other devotee who asked to ask it. So why lust, anger, вожделение, гнев и что? Жадность. И жадность. Если Гурудев может прокомментировать, пожалуйста. Why lust, anger and greed are the straight way to hell? Could you explain, please? Because when you're следующий урок вы переводите. Then you might steal things, you become envious. If you're angry, of course, you do terrible things sometimes. Kill people, steal, speak very nasty words. So that's, it leads you to sinful activities. Greed also makes people take, and if I'm greedy and take more than my share, then someone else doesn't get their share. So then I have to suffer. Потому что, когда мы испытываем эти чувства, если, например, мы жадные или у нас зависть, то это может побудить нас к воровству. Если у нас есть гнев или все эти вещи вместе, это может побудить нас даже к убийству. Поэтому, когда мы испытываем эти чувства, они прямиком побуждают нас совершать греховную деятельность, которая, естественно, ведет нас вниз. У меня плохая связь, просто почему Гурудев сказал? Почему? Потому что это ведет человека совершать греховные поступки, воровать, убивать, оскорблять словесно или физически. Йога моя, какое тебе Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Thank you very much. Йога моя, можно сказать? Можно сказать, Йога моя? Скажите, конечно, я же тут просто... Поблагодари Махараджа, ты это переводила, вот это описание Кришны, Господи, с утра это столько дает радости. Все невзгоды уходят, описание внешности Кришны, его качеств, мама Ишода. Ну, я не знаю просто. Ну, ты понимаешь меня. Krishna Kumari wants to express her gratitude for this reading because it's such an ecstasy to hear about description of Krishna and his loving interaction with his devotees like Mother Yashoda. And Krishna Kumari is saying, when I'm listening to it, all the calamities of life, they disappear and everything becomes so blissful from the morning. Много-много спасибо. Yeah. She's very grateful. Yes. Good. Хорошо. Well, that's nice of her. Thank Prabhupada for giving us and Rupa Goswami.
Это очень мило с вашей стороны выражать такую благодарность. И надо благодарить на самом деле Шрилу Прабхупаду и Рупу Госвами за их труд. Да. Большое спасибо. Thank you very much. И тебе, Йога Майя, такое спасибо. Okay, anyone else? Yeah, I wanted to share just one thing I noticed in this chapter, that it's interesting that Krishna was getting older and his beauty started to develop more. As he was growing, his beauty also grew with him. So this is interesting because also like bhakti, it's something, sometimes there is like a desire that everything becomes like immediate. Also, like we spoke yesterday, immediate forgiveness, immediate attraction, immediate this, immediate that. But actually, this is like a process. It takes time, and even the beauty of Krishna also, it took time that it fully opened up. So I like this point. Good. Yeah, and also this point, we've come across this point I mentioned a couple times in this reading, that, you know, it can develop, a cowherd boy can gradually develop to a parental mood or something and somehow change. So just like we grow up, you know, we get different moods, we get different relationships with people. Same thing in Krishna consciousness. Our relationship with Krishna is always fluctuating, also changing as we develop, depending on how we serve and what kind of service we want to do, and then we get different taste. И я поделилась моментом, что я обратила внимание, интересно, что красота Кришны, его привлекательность, она развивалась постепенно в соответствии с тем, как он рос. И я вижу в этом параллель того, как развивается также наша любовь, и что порой мы хотим всего и сразу, и быстро, но даже сам пример того, как красота Кришны развивалась, это показывает, что это процесс, который занимает время. И Махарадж добавляет, что также момент один, который сегодня мы читали, что преданные друзья, пастушки Кришны, они могут со временем развивать свою любовь, что она переходит в родительскую расу и потом далее, что подтверждает то, что мы развиваемся, и наша любовь может развиваться и меняться, углубляясь. И это также говорит о том, что мы, как преданные, можем расти в своей преданности. Иногда мы можем какое-то служение у нас меняется на что-то, и то есть какие-то вещи раскрываются больше. Okay, so we have a little chanting all together. I want to congratulate all the devotees for the big Harinam last Saturday, and so many Bhagavad Gitas distributed. Very glorious. Я хочу поздравить всех преданных за то, что состоялась такая большая Харинама, и что было распространено так много Бхагавад-гит. Это очень славно, это очень великолепно. И теперь все повторим вместе мантру. Okay. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Hare Hare.
Кришна, 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 Хари, Хари, Hare Рам, Рам, Hare. Хари, Хари, Хари. Thank you very much, Maharaj. Thank you, Гурудев. Спасибо, Гурмай. Спасибо большое. Thank you. Кришна, поклон. Поклоны. Йога моя.